Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, I have discussed about the mean of the frequency distribution of mean, okay, and the standard deviation of the frequency. Sorry, not frequency distribution, sampling distribution of mean and sampling distribution of standard deviation of sampling distribution of mean. Okay, so look at this. This was our previous lecture. Okay, so here I have found the mean of the sampling distribution of mean. Okay, in previous slides, let me check this. سلاید خود شما میبینین سلاید باتون واضح هسته سلاید دیده میشه یس اوکی فخرات شما اسایمنت چرا روان نکردین به ما فخرات شما اسایمنت روان نکردین به ما What was the reason why you not send me an assignment? Here we have the mean of the sampling distribution of mean and population mean. دیروز امیر ما گفته بودم باز گفتیم که امیر ما کار میکنیم که مقصدی چی است and why we are using these two equations and what is these two equations. Okay, so اینجا یک ما mean که است چی قسم پیدا کرده میتونیم mean sampling distribution mean ما پیدا میکنیم و یک population. مثال اینجا یک population است population mean که است population mean و دوم که است let me just write it population بله فاطمه فاطمه کدام سوال داشتین؟ population mean است و یک چی است mean of sampling distribution of mean SDS sampling distribution of mean صحیح است mean of sampling distribution of mean و population population mean مقصدی است فاطمه شما چی گفتین نفهمیدم صدایتان درست نامد بله یک چیز population mean است که population mean از چی represent میشه we are representing that mean by using what by using mu okay by using mu let me just write it correctly mu says वो दोम चीज था mean of standard deviation of mean of sampling distribution of sample. So here mean as chi represent mesha mu of x bar e as represent mesha
اینجا ما یک ایکویشن نوشته کردیم که میو آف اکس بار برابر چی می باشه؟ برابر میو می باشه یا پاپولیشن مین می باشه. مقصد یہ است که mean of sample distribution of mean صحیح mean of sample distribution of mean ای برابر چی می باشه؟ برابر mean of population می باشه. دیروز ما سوالا را حل کرده بودم، اگر شما ببینید این سوالا را اینجا ما اول مین چی پیدا کرده بودم. First I have found the mean of the sample, sorry, first I have find the mean of the population. ما اول population mean پیدا کرده بودم. خب اینجا معلوم نیست که چرا پاک شدن. صحیح است، شاید بخاطر همین فرموله پاک شده باشه. خب مقصد اینجا ما دیروز در همین چپتر let me just check the chapter that why we don't have this. خب اینجا در این چپتر موجود است، ما اسکرین رو شیر میکنیم که شما میبینید نمیره. اسکرینی ما شیر شد براتون. اسکرینی ما شیر است براتون. اوکی. خب اینجا خب اینجا دیروز ما امی سوال رو حل کرده بودم. اینجا دیروز امی سوال رو ما حل کرده بودم. اول ما چی پیدا کردیم؟ First I have found the what I have found the mean of the population. ای population mean بود. ای مقصد مختلف دیتا بود پیش ما. اگر شما ببینید اینجا دیتا موجود بود 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2 and 9.6. So when you look at this, so when we want to find the mean of the population, اگر ما بخوایم که mean population را ما پیدا کنیم باید ما کلش دیتا را امی population items را ما جمع کنیم و تقسیم امو تعداد item. جواب چی برآمد؟ دا برآمد. صحیح. So this is mu. این میو است. صحیح. حالا تا equation چی نوشته است؟ the equation نوشته است که mu means mean of population برابر چی می باشه؟ برابر mean of sample distribution of mean. اینجا ما sample distribution of mean پیدا کردیم و population mean ما پیدا کردیم. نو اردویش سیم می باشه. خب population mean دا برآمد. حالا ما mean of sample distribution of mean. صحیح. اینجا فرمولهش چی بود؟ همین فرموله رو ما اینجا نوشته کردیم. صحیح. summation of x bar f of x bar ما دیروزی را کار کرده بودیم. summation of x bar multiplied by f of x bar امی است. امی دو رو ما ضرب کرده بودیم. مکمل جوابش چی برآمد؟ دا برآمد. صحیح. اگر شما ببینید میو هم دا بود. صحیح است. میو یا population mean هم دا بود. صحیح است. و mean of sample distribution of mean هم برابر چی است؟ 10 است. نوی always برابر می باشه. always sample mean یا mean of sample distribution of mean always برابر چی می باشه؟ always برابر mean population می باشه. and we proved this. and we proved that اگر x هم نباشه اینو باز مشکل داره sample distribution شما. صحیح. x هم هسته. ای بخاطر replacement without replacement هم هسته with replacement هم هسته. صحیح. with replacement and also without replacement the mean of population and mean of sample distribution of mean are دویش same می باشه. صحیح. ازی که ما mean پیدا کرده بودم و ازو که ما mean پیدا میکنیم از population ای always same می باشه اگر with a replacement باشه یا without replacement اگر باشه. بعد از این ما چی پیدا کرده بودیم؟ بعد از این ما standard deviation ما پیدا کرده بودیم. صحیح است. این فرموله standard deviation بود. صحیح است. بتوسط همین فرموله ما standard deviation پیدا کردیم. خب یک هستن. صحیح است. دیروز ما همین فرموله رو ما اشتباه نوشته کرده بودیم.
ای ان نداره. خب دایرکت چی است؟ جذر summation of x bar منفی میو x بار هول سکویر f of x بار. صحیح است؟ امی فرمولا هستن و ما دیگه کلکولیشن درست است. خب اینجا summation of x بار منفی میو x بار هول سکویر ما از کجا گرفتیم؟ این ما از اینجا گرفتیم. خب صحیح است؟ می 21 0.6 تقسیم 21 ای ولیوی چی است؟ ولیوی امی است. let me just remove this. این ما پاک میکنیم که باز چپتر شما کنفیوز نشوین. خب امی ان کی است؟ ای نیست. خب so this n is not an formula. چی معلوم نمیشه؟ ان باید حذف کنیم. خب ان نیست. دیروز ما امی ولیو را که گرفتیم 0.6 تقسیم 21 ای از اینجا ما دایرکت گرفتیم. خب وقتی که ما فرمولا نوشته میکردیم امونجا اشتباه شده بود از ما. صحیح است؟ مقصد اینجا تقسیم ان نیست. خب فهمیدید؟ خب صحیح است. یک ما گفتم که مین میو of x و میو باید چی باشه؟ برابر باشه. او را شما دیدین. صحیح است؟ with replacement و without replacement است. یک ما standard deviation of sampling distribution of mean این رو ما دیروز پیدا کرده بودیم. از این ما standard deviation پیدا کرده بودیم. یک standard deviation یا variance یا standard error کی است؟ اینجا ما یک فرمولا نوشته کردیم. صحیح است؟ this is called variation. این variation است. این variation این فرمولا کی است؟ این فرمولا به خاطر چی است؟ this formula is for finding the variance of mean of یا sample distribution of mean. صحیح است؟ همونجا که ما پیدا کردیم در فرمولا ای و ای صحیح است سیم است. خب اینجا باز دو حالت ما داریم. یک حالت چی است؟ سیگما x بار is equal to sigma divided by جذر n و یک فرمولا ای است. sigma is equal to when you want to find the standard deviation of sampling distribution of mean not a standard deviation of population. اگر این رو ما پیدا میکنیم یک فرمولا ای است. اینجا sigma divided by under the root n multiplied by n minus 1 n minus small n minus small n divided by مشنم بفرمایید. خب سکرین لینک روان اوکی. فرمولا چی است؟ n minus اینجا دوباره ما نوشته میکنیم که کلگی بفهمین شما. so when we have formula sigma x bar is equal to sigma divided by under the root n و یک فرمولا است sigma of x bar, it means standard deviation of sampling distribution of mean बराबर ही है sigma divided by under the root n under the root small n. हो this is small n is equal to not equal to, so here we should write the multiplication. देखिए हमारा confuse कर देना मिक्रेल या हम वक्त screen share में शायद हम वक्त भी कट में शायद हो सही से sigma multiplied by n minus small n divided by n capital N minus 1. इधर मत तशरीह में क्या नहीं मत तशवीश ना करें हो whole under the root.
ما دیروز سوالا رو حل کرده بودم. مثال اگر ما پاپولیشن داریم فور اگزامپل امی پاپولیشنی که ما در سوال کار کردیم. let me just explain by using that population. look at this. دیروز ما ایره کار کردیم صحیح. امی دیتا است 9.8 10.2 10.4 9.8. so this is a data. امی دیتا است. ازی ما چی پیدا کردیم؟ ما ازی what happened. درست است اسکرین خب میبینین شما. سلاید نمیبینین. اینجا ما پاپولیشن مین پیدا کرده بودم و پاپولیشن استاندارد دیوییشن ما پیدا کرده بودم. اینجا در فرموله که ما فرموله اینجا نوشته کردیم. فرموله ما چی نوشته کردیم؟ ببین اینجا در فرموله ما نوشته کردیم sigma divided by under the root n. اینجا ما sigma divided by under the root n. امی sigma چی است؟ دی sigma this is the standard deviation of population. The sigma چی است؟ simple sigma. Sigma is the standard deviation of population. SD of population است. The standard deviation of population است. We small n چی است؟ small n کی است؟ number of item in each sample. number of items in sample. the هر sample number of items است. بله باز مشکل پیدا کردن. والله که چی مشکل است امروز بیخی. و capital N چی است؟ capital N است number of items in population. N is equal to capital N. مقصد چی است؟ number of items in population. number of item in population. دو فرموله مقصد چی است؟ فرموله مقصدی است که شما اگر standard deviation population هم اگر داشته باشید نو شما directly standard deviation sample distribution of mean هم پیدا کردن میتونید. سعی اینجا پیشتر ما مختلف فرموله را استفاده کردیم. دیروز ما که کار میکردیم صحیح. اینجا اگر ببینید ما با توسط همین فرموله standard deviation را ما پیدا کردیم. خب اگر این رو ببینین این چی است؟ این without replacement است. sampling distribution without replacement است. نو ما میخوایم که ما standard deviation به این فرموله پیدا نمیگیریم. ما direct as population standard deviation ما پیدا میکنیم. So how will we find the standard deviation from the standard deviation of population؟ فرموله آل شما دارین صحیح است. با توسط همین فرموله آل ما standard deviation پیدا میکنیم. کدام مشکل کنه است؟ صدای ما قطع میشه. آلی صحیح شدن یا نه صدای ما؟ آلی درست شدن؟ والله امروز معلوم نیست. ما امی اینترنت خوب صحیح کار میده. خب همینجا وقتی که ما لاگین میشم دایی که ما لاگین میشم صحیح است در اکانت خود ما باز اینترنت کات میشه. سیگنال بیخی نمیایه باز دایی اکانت ما. معلوم نیست دیگه اینترنت هم خوب اینترنت داریم ما. خب صحیح است. خب مقصد مالی میره کمپلیت میکنم باز لینک روان میکنم براتون. خب so here ما میخوایم که ما از standard deviation population ما چی پیدا کنیم؟
ما standard deviation پیدا کنیم. نو فرموله ما گفتم all standard deviation of population چی است؟ standard deviation of population is this one. standard deviation of population ما دیروز پیدا کرده بودم 0.262. so this is a standard deviation of population. So let me just put it in a formula and then I will find the standard deviation of x bar. Okay, so how will we find? Look at this. Standard deviation a population we without replacement as the whole. So when we want to find the standard deviation of x bar without replacement, so we should use this formula without replacement. अगर ما شما بخوایم که ما standard deviation را پیدا کنیم صحیح است with replacement نو باز امی فرمولا استفاده میشه صحیح است this formula sigma x bar is equal to sigma divided by n. نو آلی ما امی سوال را که ما حل کردیم او چی بود؟ او without replacement بود. نو ما امی فرمولا را استفاده میکنیم. در این فرمولا اگر ما ببینیم sigma x bar برابر چی است؟ برابر سیگما ما پیدا کرده بودم. سیگما مقصد standard deviation of population ما گفته بودم او چی برآمده بود؟ 0.262 صحیح تقسیم square root of small n. small n ما گفتم که small n چی است؟ number of items in sample. اینجا اگر ما سامپل جور میکنیم دیروز ما در این سوال گفتم که هر وقتی که ما سامپل جور میکنیم در او سایز آیتم چی می باشه؟ size of یا the number of items and that and yeah in each sample should be 2. so اینجا مکمل دو است. 9.8 و 10 گرفتم امیکسن دو آیتم رو ما گرفتم. اینجا n برابر چی میشه؟ n برابر 2 میشه صحیح است. so we should take under the root 2 multiplied by under the root या square root جذر چی است؟ n minus 1. نو capital N ما گفتم که number of item in population. نو number of item in population چند است؟ 7 است. صحیح اینجا همین مقصد چی است؟ اینجا population 7 item داره 9.8 10.2 10.4 9.8 10.0 10.2 and 9.6. نو این 7 item است. نو ما چی نشته میگیم؟ 7 منفی دوباره اینجا small n است. small n شما میفهمین که برابر 2 است تقسیم n منفی 1. نو n دوباره number of items in population منفی 1. این کلش را اگر ما حل کنیم صحیح است. کلش را اگر ما حل کنیم صحیح اینجا 0.1 یک دفعه ما اینا حل میکنیم که شما بفهمین صحیح است. کلکولیتر ما میگیریم. let me just take a calculator and with the help of calculator I will solve this question. okay, so the calculator ما حل میکنیم میره که شما ببینین که چی قسم حل شد صحیح است. خب so here what we have where is square root in this? خب صحیح است. ما در موبایل خود حل میکنیم مالی میدهی سکویر روت درست دیده نمیشه که کدام هستن. خب فور اگزامپل اینجا ما چی را حل میکنیم؟ 0.262 divided by under the root 2. so the answer is 0. The answer of this is 0.185. okay, multiplied by 7 منفی 2 چند میشه؟ 7 منفی 2 5 میشه. 5 تقسیم 7 منفی 1 6 میشه. نو اگر این ما
5 را به 6 اگر ما تقسیم کنیم صحیح است 5 divided by 5 divided by 6 صحیح است اینو ما در جذر بگیریم نو چی میایم اگر ما 6 و 5 تا تقسیم کنیم جوابش میایم 0.84 میایه جوابش و اگر ما باز جذرش بگیریم so when we take the square root of 0.83 so the answer will be equal to 0.911 so we can write just like this is equal to 0.185 multiplied by 0.911 so when we multiplied both of them multiply this with 0.185 into 5 from us multiplied with 5 okay so the answer will be equal to answer is 0.168 now 168 ما میگیم کی برابری چی است ای برابر سیگما is equal to 0.17 مقصد 8 را ما از اینجا پاک میکنیم و 6 را ما 7 میگیریم نو از این فرمولا ام standard deviation 0.17 برآمد و ما دیروز که به فرمولا کار کرده بودم از اون چی برآمده بود 0.17 kg برآمده بود صحیح است اگر شما ببینید درسای گذشته را اونجا standard deviation 0.17 برآمد و اینجا 0.17 برآمد جواب نو مقصد ایشی است که standard deviation از population شما با می فرمولا پیدا کردن میتونین اگر ای without replacement باشه و اگر with replacement باشه نو with replacement باز ما امی فرمولا را استفاده میکنیم sigma of x bar is equal to sigma divided by under the root या square root of n सही से so this is with replacement so with replacement we are using this formula and without replacement we are using this formula so there is no need to find the to make a table for the standard deviation complete table and then you should calculate different values and then put those values in standard deviation formula so you can simply find the standard deviation of population and from that standard deviation of population you can simply find the standard deviation of x bar very easily सही से अगर population standard deviation पेशतन باشه نو بتوسط یمی شما standard deviation mean of sample distribution شما پیدا کرده میتونین صحیح است نو این دو فرمولا هستن امیر یاد بگیرین صحیح باز این زیاد استفاده میشه صحیح و اینجا اگر اینجا ما که چی نشته کردیم اینجا ما n منفی یک صحیح است divided by n منفی so n منفی n divided by n منفی یک whole square root یا under the root each is a correction factor هست so this is the correction factor ایرا correction factor میگن باز انشاءالله امی فرمولا را باز ما وقتی که hypothesis و test میگیریم باز امیر ما استفاده میکنم ایرا یاد بگیرین خب وقتی که ما estimation میکنیم او inferences نو باز امی فرمولا زیاد استفاده میشه so this was about the standard deviation with replacement and standard deviation without replacement نو امی دو بود صحیح است اگر کدام سوال بود باز خیر شما پرسان کنین اگر عالی سلاید براتون دیده نشد صحیح است شما اگر درست سلاید را ندیدین نو باز خیر ویدیو را ببینین صحیح است اگر کدام سوال بود باز شما پرسان کنین خب صحیح است امی دو تاپیک امی دو فرموله رو ما امروز کار کردیم صحیح است شما باز امی را کار کنین
خود یک دفعه پرکتس کنین انشالله باز شما خود میفهمید. صحیح است. خب اسایمنت شما اینمی ما اسایمنت میتم خیر باز که نفهمیدین مشکل نیست، باز ما دوباره خود تشریح میکنیم. صحیح است. شما یک کار کنین که امی دیروز ما یک سوال را حل کرده بودیم. صحیح است. در این سوال ما standard deviation هم پیدا کرده بودیم. خود ای چی بود؟ ای without replacement بود. صحیح است. ای چی بود؟ without replacement بود. شما with replacement کار کنین standard deviation را پیدا کنین و باز standard deviation از population هم پیدا کنین. صحیح است. و باز خود اردویش را مقایسه کنین که with replacement و standard deviation of mean صحیح است و without replacement که اردویش چی میایه؟ سیم میایه یا سیم نمیایه. صحیح است. بتوسط امو فرمولای اول که است امو را باز شما کار کنید. یا یک کار میگیریم. صحیح است. ما امی یک سوال براتان روان میکنیم در گروپ. صحیح است. در این گروپ سوال می باشه و در اون گروپ ما سوال روان میکنیم، ما مکمل امی کامبینیشنز هم براتان روان میکنیم که وقتتان زیاد گرفته نشه. صحیح است. باز شما فقط standard deviation of sampling distribution of mean و standard deviation of population هم پیدا کنیم و باز به توسط امی فرمولا پیشتر که ما فرمولا گفتیم. صحیح است. امی فرمولا که هستن. صحیح است. به توسط این فرمولا با standard deviation of mean پیدا کنیم و سامپل هم پیدا کنیم. صحیح است. باز اردویش رو مقایسه کنیم که اردویش سیم است یا نیست، هو with replacement می باشه. امیالی که ما کار کردیم. صحیح است. مو فرمولا را که ما مکمل حل کردیم، امی سوال را که ما حل کردیم این without replacement بود و شما with replacement کار کنید. خب صحیح است. فهمیدین یا نه؟ ما از کتاب عکس میگیریم براتون روان میکنیم. صحیح است. همون سوال را باز شما خود کار کنید. خب دیگه کدام سوال خو نیست، درس بس است برای امروز. صحیح است. باز ما خیر امو عکسایش روان میگین فاطمه، هر محصل که نفهمید باز شما بگین و همین نظیما و دیگه مقصد شاید کلگی بفهمن. خب بازم اگر یک محصل نفهمید از ما پرسان کرده میتونیم شما بگین باز. صحیح است. خداحافظ.